Azimio kuvuthisya utongoi wa serikali iwetakana mutalatala wa nyumba cia thooa munini we utena miao. Serikali ya kaunti ya Masaku kwendeka yike maendeleo mena wiananu isioni ila sina ward nene takuya matungulu ya uthuiloni wa SUA. Zama ya nat kuthingilila kana vaimu ya ukonia alimu utwa wa mbungeni ni muvea wa TSC ula ukwenda unewe ukumu wonthe kukonia alimu. Na ni utanu kwa enendembe wa maana na makitu ya itheo itina wa mawalanio ma kuminaka wa andu na nyamu kwambia kuvangithwa. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhote ngindhini wa mesa ito ya Mauvoo tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo makonetia ngwatanio ya Azimio One Kenya. Balangwatanio ya Azimio One Kenya yale na mawendekethio kauta yulu wa budget koti na utumiwa ilovia ndhini wa serikali ya Kenya Kwanza. Kwatiania nake mutongo wa chama cha Wiper na ulani Stephen Kalonzo wa Musyoka. Ni waviki ya kwithi wa aiweta kana serikali ya Kenya Kwanza yena ulelu na maweku maingi udhukumini wayo na niye metwe ni kulunga ya Kenya. Kalonzo ya serikali wa Kenya Kwanza ndwisa kutetheka valawa wetakana mutalatala wa ndivisi atho wa munini wa nyumba ndwitikilitwe kimia na utungiwe mbungeni kwa ivinda yake ile itina kuvyaiwa ithekani koti munene ngwatanio ya Azimio ni atungia muvea yumbe ma Azimio alama leanile na mutalatala ulivoti umanitwe niwe mwandikito na musomi wa Mauvoo Stephen Mwema. Ngwatanio ya Azimio One Kenya ni aliana na mawendekethio kauta yulu wa budget koti na utumi wa ilovia nthini wa serikali ya Kenya Kwanza nthini wa uneni wa vamwe ula wanenganwe ni mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Azimio ya asema mawendekethio ma Kenya Kwanza mena maweku na maitonya kupikika na yu serikali ene undu itonya kutetheka. After going through the Kenya Kwanza's budget policy statement, our position is that the economic proposals, policies and strategies remain flawed and unachievable. As we have always said, this regime is completely irredeemable. 2, if the BPS is anything to go by, Kenyans must be ready to tighten their belts because KK regime is coming after them in a second wave of taxes. Azimio ni athingilela kana mutalatala wa ndivi ya nyumba cia munini Affordable Housing Levy Bill 2023 uibathukanu na miao na uetiwe mbungeni itina kulewa ni koti mala ele yitungia muvea ayumbe ma Azimio alama na leanile na ugo. We commit to reject any further punitive taxation imposed on Kenyans by this regime in the name of economic transformation. Or is it what they call bottom up? And on the Affordable Housing Levy Bill 2023, if you can recall, ladies and gentlemen and members of the press, the Affordable Housing Levy Bill 2023 was introduced to the House after the courts twice declared the housing levy, which is meant to finance the affordable housing program, unfair, discriminatory, and unconstitutional. As such, as we speak, it remains unconstitutional. Given the foregoing, we would like to first congratulate the bold Azimio members of Parliament who during the second reading of the controversial bill remained firm to the wishes of Kenyans and voted against the bill. Kavindane kau Azimio One Kenya ni athingilela kana serikali ya Kenya Kwanza nende na kukenga Kenya kana silingi wandhi ya Kenya ni wende kuongeleka lato wasiani $1 ya Amerika itina wandole mwe ya Amerika kutewa wakati wa silingi ya naimwana miongwe na kupika ya naimwe miongwe na nadhanda tu kipathukani unabu itina pale na tesa wa silingi ya naimwe miongwe na 35. Azimio ya asya kwamba togo kwa silingi ti kwa uo na metuki lato wa silingi ni udhaya ingi. In the 1.5 years of Kenya Kwanza regime, our currency, the Kenya shilling, the once mighty currency in the region, has received this fear beating. The shilling has lost its value against the US dollar.
shilling lost its value against the Tanzanian and Kenyan shilling, Ugandan shilling. Recently announced, the regime recently announced an artificial situation in stabilizing the Kenyan shilling against the dollar. Today, the exchange rate is still fluctuating at around Kenya shillings 150 to the US dollar. Kenya must never be excited about these artificial, superficial, and unsustainable moves by the Kenya Kwanza regime to stabilize the dollar against the Kenya shilling. Azimio yengi ni ya nyungunyika kana serikali ya Kenya Kwanza yende na utumi muthuku wa ilovia na ndeni wala bandu bakuola utumi yongelete na kuendea kukopa ibindani ila the ya Kenya imuisioni wa kuemewa ni kuweba mathie mayo. Kenya Kwanza is spending money it does not even have in misplaced priorities and raising it by extorting more taxes from the suffering Kenyans. The regime resorted to more borrowing, ignoring the warnings that we are in a debt distress situation and the risk of debt default. Stephen Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV. Wodi ya matongolo ya udhuiloni wa Sua kauntini ya Masaku ni mwe kati wa isio ilanine si kauntini ino na sithi tuweka na itethi tuite ukwata maendeleo nesa kumano na unene wasio. UMCA wa matongolo ya udhuiloni wa Sua na ulaingi ni wamukuni wa mutalisa ndini wa mbunge ya kaunti ya Masaku Rafael Nzaulaki ni wenda silikali ya kaunti ya Masaku imandhenzi ya siya kuwete wiananu wa maendeleo kisioni ki ni kuidhiwa ni kimwe kana kui imwe isio itaisa ukwata milati kumakula kui silikali ya kaunti ya Masaku na alama kwa ata milati tamalele uivikia utalo munini wa enende ingi ni wenda sivitali wa kimiti level 4 unewe utowe mwana ni kwithiwa waileta kwithiwa utumekani enende aingi kumakisio isio kivathukanyo na sivitali uwithitwe uteo thukumane sa undo vailete livoti yake Boni Mutesia. Kuna na Rafael Nzaulaki kisio cia matongolo ya udhuiloni wa Sua ni kimwe kina mautoi maingi na utalo munene wa enende na isithire tuikwata maendeleo nesa kuma serikali ya kaunti ya Masaku na itina wa mondo ma maendeleo kwetu ndeni wa serikali cia mitiuko. Pare matongolo Westwood. Na matongolo Westwood, Your Excellency na your cabinet nenamo miose kwake in a special way. Nezu kisia tala mazia ena village ina north asia ena village tano east asia na east akanitatu ndizika na mibeke ina west telene nitabandu ka village ina ene matongolo west ina village 11 umongwati yani ba hiyo ndeme bangele ayimonezo bikamu ko uriyo ngwasi ai ine uko kwa rola villages matongolo west na ndine kwa matingi ndine kwa tone ndine kwa mbiyane ndine weche kwa ken kitumi yake matongolo west ni nene endekithia vata wa kunenga ni wenanu wa maundu maki maendeleo awetangaliko eno ikanenga wito mwingi no kana icio cionthe itonyo kwata maendeleo na mwenende kweka ikala vinda ya sai kwata maendeleo kuma serikali ya kaunti ya Masaku muibange ya zindule ibange wisitiwe na antua makwaseo wa matongolo west mbongela imiana tuyetu nini mbongela imiana kena tulunga madhu kuma onde mawe tozindo nini lakini mbongela imiana anono nesino kawa visini wako enesino uthio mbongela miana on a special case nono tuito no kombea ward na village 11 na ward ingi ina village 5 ndinengwa milioni 3 enenga ne basari ward village 11 nene anende na mundu kunengwa izu 3 anenga village ina nene anende no lo kunengwa 5 ngelekanyo imwe la umia ni maundu makonete malelo itakana malelo la manenganitwo yukusobo ni serikali ya kaunti ya Masaku mayani ya kisioki na lelo lotonya unenga mavoto mvikia utalo munini wa enende na lange kuchoma tena malelo maseo nene toyu nenge kila wodi nenge to lelo mwe wako ina nengi wa wenda no baya ona ukisikio ne mema na kana kuilelo na nenga nyo yogo ona mukoko no zimuko no vitu mazisi
ani neisasha lakini uthukuma lakini kenani maneka ngudhukuma nondo twikahesabu na ratio ni popo o unendo nenda wapin percent kwa government itu mwanenga ne lelo sinenga nukila wodi lelo umwe Matungulu West inenga lelo itatu kenda ndo neokomana kauti okasio sivitali wale vovo wa kimiti nungewa wetatawi kwa tiwanu talo munene wa enendi kuma isione sema matungulo uthilone wasua na wethitote mwelu na wevata ukanengo wito mwingi no kanoto nyotho kuma enendi nesa lama roto nyotho kwa saa kumanda maundu ma uiti wa matungulu tuina facilities na niendo itetea sieke kwiki wa mahitaji ni azima enendi sio so special ni government nendo request sibitale wake miti sibitale wake miti woswe tapata wa county weke yeso tapata wa Matungulu West sibitale wake miti ukwete Cheleni ukakwata north na ukakwata Matungulu West usitipata wa county nono ditono tete ninyo kwa uni kuja sibitale uzimu wose una special case na muka tweki ya sibitale uzu ndawa ikeke wa machines onando mo tulika moko dim tutakala ita tubatu wana mo mabindi ndo mundu umo Cheleni ombaka ngundo no ibindi ede mutu yenda kidola kutulika mabindi ba akaiti ando kenda wise kuida hospitali ushi watu mekana ni watu tege kwa une nene tendiasha hospitali wange miti wo especially utengoka consider wale office of governor on our own nini budget nundo akoda wabula ngina yingi netokwa kaundini ya Masaku Matungulu nyenito waboni mutesia Zama ya kutetea mawata alimu ya NAT ni yathingilila vayingwa muyao na umwe ukonia uthukumi wa alimu wisa uvikwa mbungeni matea konieta ene kianda anene nthini wa kuseuvya NAT kusila kwa mwandiki wake munene na ulani James Mauvoo ni weta nzama ya kuandika alimu ya TSC ina muvango evithanie ya kuete mbungeni kusila momo wa itina miao mithuku ya kulunga uthukumi wa alimu na mayesa itikila alimu mavimiwe ona avanini masiaisi kati wa mawendekethio mamu ya ulamwe zama ya TSC kuendekethia ni yose ukumu wonthe nthini wa kuandika kuiva kukania kuvuta ona kwanya mivangilio wa kisomo cha musingi kuthi kuvikia kila cha yulu isio nthe itakonetie muvea wa NAT livotiumbanityo niwe Benjamin Mwaka maendekethio imbya kuma kwa TSC ni kana kisomo cha ciana nini cha ECD kila ni chethio vyu kithwa kivetangwa vyu kuma muvangilioni muku ulotwevo wa kisomo kindu kila kuyana na NAT kithwa kiivalanya vyu muzingi wa kisomo kwa mani wengi TSC ye define basic education te ECD maka define maka weta te primary te junior secondary te secondary already proposal ila yivo na presidential party on reforms of education ni kana basic education iambia kindu kikwitwa ECD na hivi kindu kikwitwa comprehensive school ile ku comprise of grades 1 to grade 9 ila kukwitha yetwa comprehensive ngewaya primary taitemina nayo ni kana withi ati pai kila musungu kita discrimination TSC yenda kindu kisomo kitiwe kiyitwa oundu kinetawa kwa uyo yinilete proposals cha presidential party on reforms of education ila inaetwe ni Kenyans on the nundu kila department kila mundu no akonzotiwe ingi kwenana na chama kicha NAT ni kana TSC ithwa iyendekethesia ukomo munene nthini wa kuandika kuvuta na kukanya alimu itambila yithwa thiko na muno thukumi na mwana wa alimu TSC yenda kwinenge kucioka niyo yailite kwitha yailite kuandika alimu kuvuta alimu kutwalimu makola kule TSC kwenda
mate ukulwa aiye mwalimu ila delocalization tunale ile ya mwalimu akoswa akaumwa Makueni akatoa Wangariza, ongei Mandera akaumwa Mandera akatoa wa Nyanza. Kiu mwalimu atetekele kiu ni tolete na no choki ende na utungwa ni TSC mundu TSC yenda kwikala ye tanyamu ila ya ilite kwitho ikiwa ni nyambu ila ingi cionthe kithekani ikolwa ti kana ubo wa walimu wa uandikani na uandikanwa ni wiwano ni agreement netegwa no nthukume wenthukuma atamzili atatamzili nona ini sitikilika ni sitikilika aye tikacioka ingi to the drawing board. TSC yenda yithae noyo itonya kutransfer mwalimu noyo ye kuandika mwalimu noyo ye discipline mwalimu. TSC yenenge powers na mandate already meulea na presidential party on reforms of education. Natindine hikonya na kikalo cha nzamai ya kuandika limu ya TSC cha wasanywa maoni thini wa maandikithio aimbia misingine ya kwithwa mathakonywa kuma mwambioni wa kusowa kwa mutalatala uno. TSC inaendie ya sovya miao yeyoka na yale kuinvolve nat ni kanate kasicha muyao ni witikilika alimoni na uo ni witikilika ula witikila tikaziaye ula witikilika tikaziaye ulo tetikila tikaziaye na tukanena ni angina tukokobikia bandu tukakomania akati indi yathia sovya na uwi wayo yonthe na woka weta mashirika onthe tukokomania buna chai tukokomania buna makanisa tukokomania bubu na chama ingi itesikie ni kana tuke tutabwe chindu na rwarewe chindu inde yuko yekwa ano maikunambi mayazi inde wicho kamioni abita no ngina TSC yelewe maundwa no ngina yelewe kana kisomo kiithimbe pepa timwi ya maana muno ititwe it's not possible kisomo kiithimbe pepa timwi ni kinundu yimaanisha kana tiitikila alimu mathukume hungu wa miao yina mathina na muyao wina mathina ukatuma uthukumi wote thawe musio na uthukumi wa walimu ethote musio na performance iketha inthuku na performance yetha inthuku na yonthe kathini ateo hingi chama kicha kutetea mavata maalimu kiweta kitayari wikala nthi na TSC kunenanya na kuiwa na ulwa moloto ula waile kuhatiwa mbewa mutalatala huku vikwa mbungeni kwanzia na wiwano na uikeku mutheu twandikia TSC na twamanenge counter proposal yitu twetele matwite ko ila TSC me utwita ona etha no mundi tiuthi ona etha no tuko ni tiuthi nundu ithite available na we witu ni kutetea mabata maalimo mabata mazina mabata maziana teredi ko TSC ona twita mundi tiuthi machoku nake nuna andikie balua andikia TSC nake tethia ila tata iti andikite nake ni wai andikite azia ye ithite participate kendo ni kiu TSC ndina nzia ya kutwa bill mbungeni na etha kwi andu meumea ni mando no support bill mbungeni yulukite indi akati ona yuluka. Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Ilovi nye nito Benjamin na Mwakam. Nake gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni waweta kana kiko cha ose wa athi ni kithitwe kimuisyo munene kwa enenthi na ekalima mwala kwa kwete mawauma itakansa kati wa angi. Gavana inena kuyanga likoni sia tawango sub county ni ya mwala dhini wa iseso ya wasani wa mamoni kwa enenthi ni wa mwenda President William Ruto wa ikithia kana ose wa athi ni wa thegwa na amea ukikiwa kwa alame udhokwania ose kwa tenia na gavana ni kana enenthi aingi kuma sub county ni ya mwala ni matengemea kiucha ose kila kitumi kimwe amwemo makwata wa ni Mauvoo utakanza wavinyani waweta kana kiwucha athi nikithi wakine ukono munene kwa mukamba ethiwa nikithi wakiyeli kwa silangani watho wake. Na mama cervical cancer sio ya kuua mtu, ukijua mapema enda, kuna machine siku hizi hata inachoma inamaliza. Know so many people who have survived breast cancer and cervical cancer, even prostate cancer for men. Men are very secretive.
Men don't like talking about it. Wanaume wananyamaza. Mtu akisikia kitu ananyamazia mpaka inakuwa kitu. Ukisikia kama kuna kitu inakuumiza, enda mapema uangaliliwe, upatiwe dawa ndio uweze kuishi. And you can live, unaweza kuishi a quality life. Kile kingine ningependa kuwauliza, afadhali mkunywe maji. Kunyweni maji. Kwa sababu tumepata hata watu wengine wana faint. Mnauliza mtu amefaint kwa nini? Lakini ni hii joto iko. Hii joto iko wakati huu, sio joto ya kawaida. Tunaelewana? Na kama saa hii saa 8 saa ile jua imewaka sana, kaa kwa nyumba ama ukae kwa kivuli. Nani museza liboti su yake gavana wa Vinya yeo kuthi witu andini wa uthio mwa witu wa mbetu isi wakithia atu na Mauvoo wange tukathibasa. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Twende joo kidogo twende you apart from passing you know and is still to 90 mena sinduni na tendo na kitome mundu wina kinengo akakosa mundu au mupata mbau ni kwa kana akalea kumela kina mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kavesindu cia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wa mbathi before wambo this school Nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni taku confirm kila nisi kana ni jawo sawa vyo iziva mutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC komana na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Ni na udho changi muvea wa kwike ulungalu na wailu wanda wa asia kuwa mitutu ya meondani na misini ni waumia ukanyo muvio kuyatande dhia manda wa asia chati valawa dhingilela kana silikali ni kita mawala ni umemwa na kukitana vya sala wa muthemba uu hainene musini wa Mombasa itina wa ukunikili wa kumanda nduka ila siekota nda wa asia chati mwene kivela wa muvea uu Frederick Mushiri ni waweta kanave na namba 4 ya nduka ila ikutanda wa ii na ila sina muiso munene kwi enendeni wawetakana makwatiani tena maofisa ma polisi kukitana na utandithia u aiwetakana alama ya kukwatikana nimekosewa matambe maima kimia olivoti yake Angelina Mose.
Nene tina kutoa sieseso ya kuiki ukuni kilimatu kama ndawa hii va musini wa Mombasa mushiri ni wana nyakulea kwa ni wakwake ni namba nene ya nduka ila siku mate ya enendi ndawa chatisia kukitana na mitutu awetakana ni kumeki ya enendi muisioni munene. Kama mnavyojua wiki kama 3-4 hivi zilizopita tulishika sehena kubwa pale kwa port ambayo ilikuwa inaingizwa ndani kinyume ya sheria, na tukatangazia watu ya Mombasa ya kwamba tungekuwa tunafanya zile raid kwa zile nduka ambazo zilikuwa zinasambaza haya madawa. Na leo tuko hapa tukishirikiana na maafisa wa polisi kutoka DCI hapa Mombasa na pia DCI kule Nairobi, na kwa kweli tumeshika mandawa mengi. Haya mandawa yanauzwa kwa manduka ambayo si kawaida kuuza mandawa. Ni watakana movea ni wethitwe na ivinda iyo muno ni kwithwa aingima atanithia ni methitwe maitumia nziasi ya kimbithi na ila ikutuma mavisa kuma movea ni kulea kumanya kana ndawa ila mena sio ni chati. Si rahisi watu wale wanaangalia haya mandawa hapa Mombasani kunjua ya kwamba haya manduka yanauza haya mandawa. Haya manduka ni yale manduka nilitaja pale kwa port, na nikasema yanaenezwa na manduka ambayo yanauza malimali. Malimali ni ile nduka inauza vitu mingi. Shinda ya hii manduka ni ya kuwa watu wangu wale tunaita surveillance officers, inspectors, hawawezi kunjua mtu kama huyu anauza ndawa. Lakini wenye kuuza na kueneza wale tunaita hawkers wanajua. Wanakuja wananunua na wanaeneza. Now what is really yenye inaumiza kabisa, hapa tumepata kwanza ndawa bandia ya ndawa ambaye haijaruhusiwa. Hiyo ni kumaanisha kwanza ndawa haijaruhusiwa lakini imetengenezwa bandia yake. Ombula kana ni makuendea kukwatiana na maofisa ma polisi kuendesha ukunekeli valawe takana ala makukwatikana ni makuvikia kuoswa matambe metu makimia. Wachuuzi ama wenye kuuza mandawa tafadhali wachana na mambo ya kuchuuza ndawa, hairuhusiwi kisheria. Na Kenya mzima tumetangaza na polisi wana hiyo habari, utakuwa unashikwa tu mahali popote, because it has become a matter of national security. It's an issue that the government has taken seriously and we are going to deal with it squarely. Ngini wa matula mote atanthia kwa kila ukuetakana ndawa ila methitwa maimate ya aimivandi ya Kenya ni withitu withina munene kwi aimitina wo kutama leunthi sianza na itina ni kumanyika wina somo itina wa kuikiwa ukunekeli vala ukuetakana utanithia wa ndawa ichati ni ukumana ngia aimindunya nthi sianza. Hii program ya kufanya raiding itaenda Kenya mzima, na nimesema Kenya mzima kwa sababu kama inchi uenezaji wa haya mandawa imegundulika kuwa ya issue ya national security. Kwa haya mandawa yanasababisha madhara kwa miili yetu kama watumizi kwa sababu ni ya public health. Nyingi zenye tumepata hapa. Kuna zingine zinatumika kwa kilimo. Pia hazijulikani ni dawa gani. Hizo zina madhara kwa soko yetu, especially soko ya nje. Wakati unapeleka mazao yetu kule nje, kuna sumu inapatikana ambayo sisi wenyewe kama Kenya hatunja sanjiri itumike hapa nchini. Inatoka wapi? Inatoka hapa kwa nchi za manjirani hapa. Alafu wakulima wanatumia kwa sababu wanasema inaua. Ukweli inaua, pia inaweza kuua wewe kwa sababu haijaangaliwa, haijadhibitishwa kuwa ni dawa safe kwa matumizi ya binadamu. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Minista Muveani wa uemi na withia wa indo mithika linturi ni wathana kana serikali ni kukilia usevya wa sindo cia letha na ila muno itumia kikonde cha indo linturi inena ni waweta kana kini kiuka kwisila kwa ilia mbeo cia ng'ombe kwa thoa munini kuikithia kana ng'ombe ni cia itwa na kwa ilia liu ula indo sieko ya linturi anene ya kwa ya kauntini ya Laikipia. If livestock is properly kept, if all the requirements or the safety measures are put in place, and the necessary support is given to control disease,
the right nutrition is given, there is very great possibility of us producing very prime beef for export market. And because we want, as a country, to increase the levels of our exports, to be able to earn more foreign exchange, then the only best thing to do is for us to give support to such good farmers, see the best ideas that he has, how we can be able to transfer that knowledge and the skill to the local communities, and then see how we can also replicate it to other particular counties that are very great potential to keep livestock. Through this farm, it's been also been trying to see how we can be able to open market for embryo transfers. Is being able to open to look for markets in Brazil, South Africa for our brand semen. You know, that is a resource that we have which we have not really taken full advantage of, and I think is our coming here is also opening us our minds into how we can be able to really create more value, create more markets for the animal resources that we have here in Kenya, and which are also required outside this country. Ikundi imwe ite ya serikali ni ithitwo itambuka kitui cha itheo nthini wa kilungu cha miai ina mivituku kunena na nthi yulu wa misio ila ithitwo wakati wona nyamu cia kithekani ainene ya sokoni wa mutomo mutongoi wa ikundi na ulani Peter Mugendi no wetie kana ni mekwithiwa maitetheanisia na nthi kukananzia cia kwikithia kana mikalile yo ya kila muthenya ndithi wa ivitukana na nyamu cia kithekani iweta kana ni mavikite andumbe wa manana na bishop wa kanisa wa CK na ulani Gideon na yenda serikali ya kati ngavasi ayo sionthesi itatu ithukume itekulikilila na ila inge ripoti yake Lina Musangi. Movisa kuma ikundite ya serikali ya 5 Talents Kenya na ila yende na kuwete nenzi vameke dhitoni cha kuolanga ucha wodini ya mutomo kitui cha itheo ni madhuthi ya nenze maende na kuyandikithia na yono kenda kuendea na utetheka. Mungami wa SSO Peter Mugendi onene ya sokoni wa mutomono wetie ikundi yeta yende na utethia nenze na monola mekalava kuvene itheka sanya musa kithekane kwa kumakone na siendo itonyo matethia kiukwati no kenda kuolanga siko sa nenze kuwithukiwa ni nyamo isa kithekane kwisila nenze kulika mitituni. Changamoto gani ambalo limekumba watu wa area fulani ambalo linafanya wasiweze kuendelea mbele, na tunaweza kuunda mikakati ya vile kuaddress shida kama hii. Wakati tulikuja hapa area hii ya Kitui na pia pande ya Taita Taveta na Makueni, tulipata ya kwamba kuna changamoto kubwa kuhusu ya vita kati ya wanadamu na wanakijiji na wanyama wa pori. Onene ya imwe ya miradi ila maende sino kenda kumatethia nenze Mugendi no wetie kana kwa oyu kundi yeta yende no mamanzi ya soko wa kuthose ndengo wa memba a kwa wa musio rumana sindu inge kivathuko nyesha kuikithia ni mokilela kiukwati. Na tukaanza basi kuwezesha zile vikundi zetu kutoa mafunzo ya kuwezesha kufanya kazi ambazo zitawawezesha wakuwe na namna ya kujimudu na hawatapata haja ya kuingia katika mbuga zetu, na pia kuweza kuwawezesha kupata namna ya kupata mazao zaidi ili waweze kupata fedha za kuwawezesha kujimudu kimaisha. Kwa hivyo tunaangalia pale ni kazi gani ambayo wanafanya tunaweza kuwasaidia iinuke. Hapa tukapata kuna ukulima unaendelea, lakini wako na shida sana ya kupata pahali ya kuuza hizi mazao ya kilimo chao. Kwa hivyo mradi unasaidia kutafuta market ili waweze kunufaika, na wakipata pale ya kupata kuuza mazao yao ndio wanapata ile fedha wanaweza pia kusave. Mama anenze alama tethekete nzini wa SSO ina uwa kuelezea na kueradicate poverty. Mnafundishwa jinsi
tunatumia pesa zetu. Kuna sometimes tulikuwa tunatumia, ukishatumia pesa kidogo, ili imebaki shilingi 10, shilingi 5, naambia mtoto aenda nunua nice sweet. But sasa tumefundishwa hiyo shilingi 5. Kuna tu box hizi natengenezwa, alafu kuna kashimo kadogo tu. Unachukua ka shilingi 5 na kutumbukiza hapo ndani. And if you do that by the end of the year, huwezi kosa pesa ya Christmas. Nake Bishop wa kanisa wa ACK Gideon Moneni ule vikete cha thini kiene wa isembonge tatu cia serikali ile ni muvea wa usili uteti onduma na utongoi monene isele uthukuma simu ambao nduma na kunengane ndaya no kenda kwitha na uthukumi wile isi kwi mwenenzi. The three organs state, the executive, legislature na judiciary, they respect one another's boundary because kila mmoja imepewa kazi yake. Guripoti ya Vilingo Mauvoo kuma Kitui Chetheo kaunti ni Kitui Nilina Musangi. Silikali kwisila muvea wao kwini ya kulwa yithiwe na iseso yina withia nthini wa kuthoima na kuandikithia uthukumi wa ngali nzao ciatho wa munini nthini wa sekta ya ukui vanthi ya Kenya. Ngwatanio ya kukitia mavata ma athukumi ma matatu vanthi ya Kenya moa yiweta uthukumi wa ngali cia ukui ciatho wa munini withiwa na uniko munene nthini wa kwikithia kila kisio ikonyo cionthe cia nthi ya Kenya kina ngali cia ukui. Manena kavindani kacha thi cha kwambisia ukui wa matatu siatho wa munini ungua sako ya msafiri Travelers Lutia kuma ilovi kuthi Masako. Hizi ngari kwanza zitatusaidia sana kwa kusafirisha abiria wetu. Kwanza tukiangalia economy penye imekuwa juu sana, na tunaona ya kuwa mmeimba ile siri ya serikali ya Asla slogan. Kwa maana mmeteremsha bei ikakuja 3.5. Kwa maana sasa hiyo competitive with other companies which are selling at 5.2. Kwa hivyo ukiona difference yake imeenda chini na milioni 2. Kwa hivyo itatusaidia sana kunawiri usafiri wetu kwa kusafiri wana Kenya. Ombi letu kwa serikali ni kuwa wasukume mambo ya kurejista hizi magari haraka ili soko iendelee kuwa nzuri na ili tuendelee kununua hizi magari. Hizi magari tunazipenda kwa sababu they are zero mileage. Ni gari ambayo haijafanya kazi mahali pengine popote. Itaanza kufanya kazi kwetu hapa. Kichukua hii gari wana-disable hapa, wanatupatia free service for 1000 kilometers. Kwa hivyo we are confident hii gari itatusaidia na itaboost kazi yetu. The partnership is actually to help our members to get the new product at a fair price. Currently we are working with over 400 circles nationally. And the key USP that we have with the van is the fact that it has Euro 4 engine. Right now we know about being environmental friendly and all that, and it is fuel efficient. Naguo utongoi wa ngwatanio ya ulei mbungeni wiweta withi wa uiswania kuliana na mutalatala imbia wa kinandu cha nyumba kwisilamba tukanuni cia koti kana kuta utongoi wa azimio utungie maandamano ethi wa mutalatala unu kwikiwa saini musumbe kutwika mwiao kwi iyo nimekunienza wa iseso ya kukunea kula mwiao umbungeni maiweta maoni mo mainene ngwanda ya ningaliko ya ala aingi mbungeni mbewa mwiao kuvetukithwa. Kenyans have serious things ranging from unemployment, high cost of living, to high cost of education that should be discussed on the floor of the parliament. Housing is a private good that should be left to Kenyans to decide on their own by providing jobs and letting them build their own houses. Kenyans' payslip is constrained already. If you intrude into somebody's payslip and you start deducting gross, do you really understand what you are doing? I want President Ruto to come out cleanly. If he's sacrificing Kenyans, he should just say he's doing so. This housing levy is serving no other person's interest but Ruto's interest. He is determined to push it, whether Kenyans like it or not, whether you are crying, he does not care. Mambo ya ujenzi wa nyumba ni kazi ya serikali za county. Lakini hata kwenye mswada imeandikishwa kwamba haihusishi county. Sasa tukajiuliza, ikiwa tunakeuka katiba sisi wenyewe na sisi tumekula kiapo hapa kwenye bunge kwamba tutailinda na kuzingira katiba,
tunaelekea wapi. Members of parliament must always vote with their conscience, especially the members of parliament in the Azimio side. They must be allowed to vote with their conscience, they must be allowed to vote in accordance with their party position, and they must be allowed to vote what their constituents want. We had proposed, as explained by Honorable Junet, a number of amendments, but it has become clear to us that the instructions that have come is to reject everything that comes by way of proposed amendment from our side. And that brings us to our last complaint. To have an August House, a parliament that receives instructions from the executive, and once it receives those instructions, it cannot execute its mandate under the Constitution, is to have a failed parliament. And therefore, the process that is going on is purely robotic, it is meaningless, it is prejudged, it was agreed in Naivasha. Na ndio sigo muthia wa Vilingi wa Mauvoo mube mwana kwa lamwa kwa tiania na itundini wa mesa ya Mauvoo kiwiyo ni cha umundi kumangaliko ni situ cia studio tukwende withiwe na kiwiyo cha kwa ila nyeni tawamasi wa kitaka na ulawa onengelilia Mauvoo kwa nzia ya meko ni Teresia Mwende tiwanesa.